Welcome to Impressive English. This is a place where you learn to speak, impress, and inspire. Have you ever felt நான் பேசுகிற இங்கிலீஷ் சென்டென்சஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது, கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டாக பேசினா நல்லா இருக்குமே, நிறைய பேர் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக பேசுகிறாங்களே, இதெல்லாம் நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு எப்போது யோசிச்சிருக்கீங்களா? யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் இட் இன் திஸ் வீடியோ. இந்த மாதிரிலாம் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், அட்வான்ஸ்ட் வொக்காபுலரிஸ் இப்படிலாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு புக் ரீடிங் ஹேபிட் இருக்கிறவங்களா இருக்கலாம், இல்லைனா நீங்கள் நிறைய வீடியோஸ் லிசன் பண்ணணும், வீடியோஸ் பார்க்கணும், நிறைய பேர் இங்கிலீஷ் பேசுகிறத கேட்கணும், மற்றவங்க பேசுகிறத கேட்கும்போது அவங்க எந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னொரு வகையில் நம்ம புக் ரீட் பண்ணும்போது அந்த புக்கில் எப்படி என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும், அதை நம்மளுடைய லைஃப்பில் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். டுடே we are going to follow that. நம்ம 101 days சேலஞ்சில் இருக்கோம். Today we are in day 32 of 101 days challenge with the book Who Will Cry When You Die. ட்ரை பண்ணி தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி. இந்த 101 days சேலஞ்சில் வாட்ஸ்அப் செஷனில் இருக்கட்டும், இல்லை யூடியூப்பில் பார்க்குறவங்க எல்லாருமே யூ ஆர் பெனிஃபிட்டட். ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி அபவுட் இட். இட்ஸ் நாட் அபவுட் மெனி, இட்ஸ் அபவுட் குவாலிட்டி. நிறைய இல்லைனாலும் கொஞ்சம் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ், நம்ம சின்னதாக எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அடியும் நம்மளை வந்து definitely take us to the Himalayan height. And we are in day 32 of 101 days challenge. நம்ம எப்படி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, for the benefit of the new members, new viewers, ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக், அந்த டாப்பிக்கில் இருக்கிற புதுசாக இருக்கிற வேர்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் அதை நம்ம புரிஞ்சுப்போம், அதனுடைய மீனிங்கை புரிஞ்சுப்போம், அப்புறமா ரீடிங் ப்ராக்டிஸ், ப்ரொனன்சியேஷன் ப்ராக்டிஸ், அப்புறம் ரீட் அண்ட் ரீடல், இதுதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். You know one thing, இந்த டாப்பிக்கில் the topic is practice action habit. இந்த டாப்பிக்கில் நமக்கு less frequently used இருக்கிறது ஒரே ஒரு வேர்ட் தான். Could you just imagine, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் 10 days 7 words, 8 words, 12 wordsலாம் இருந்துச்சுல. Do you know, இன்னைக்கு ஒரே ஒரு வேர்ட் தான். அதாவது இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு ஒரு வேர்ட் தான் புது வேர்டு, அப்படின்னா மற்ற எல்லா வேர்டுமே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற வேர்டு, தெரிஞ்ச வேர்ட் தான். அப்போ ரீட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குமா, இல்லை ரீட் அண்ட் ரீடில் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குமா? Do it. The word is decisively. Decisivelyன்னு சில பேர் சொல்லுவோம், but it's decisively, which means in a way that we show strong or firm decision or intention. ஒரு தீர்க்கமான அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, முடிவெடுத்தா அதை மாத்துறதில்ல, திஸ் ஆர் தட்னு போகாமல் டவுட்டே இல்லாமல் எடுக்கக்கூடிய அந்த டெசிஷன் ஆர் இன்டென்ஷன், தட் இஸ் டிசைசிவ்லி. ஆர் யூ டிசைசிவ்? உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எப்படி இருப்பீங்க? ஒரு முடிவு எடுத்துக்கினா அதில் தீர்க்கமாக இருப்பீங்களா இல்லையா? 101 days challenge நம்ம பண்ணோன்னு சொல்லிட்டு முடிவெடுத்தோம், and we are here, day 32ல we are doing it. We are getting into the practice now, pronunciation practice, அதுக்கப்புறமா read and read. Wisdom, if you have it, just read along with me, repeat after me. Wisdom is knowing what to do next. Skill is knowing how to do it, and virtue is doing it. What to do next, how to do. What to do, how to do. Observed David Starr Jordan. Most of us know what we need to do in order to live happier, healthier, and more fulfilling lives. The real problem is that we don't do what we know. Yes, we know, but we don't know what we know. We don't do what we know. I've heard many motivational speakers say, knowledge is power. I disagree. Knowledge is not power. Knowledge is only potential power. It transforms itself into actual power the moment you decisively act on it. Are you decisively acting on anything? We are decisively acting on this 101 days challenge. Yes, we are doing it. It's not just about planning, working on it. We are working on this. The mark of a strong character lies not in doing what is fun to do or what is easy to do. The sign of deep, normal
Deep moral authority appears in the individual who consistently does what he ought to be doing rather than what he feels like doing. A person of true character spends his days doing that which is the right thing to do, rather than watching television for 3 hours after an exhausting day at work. He has the courage to get up off the couch and read to his kids. Instead of sleeping in on the cold, wintry mornings, this individual exercises in his natural reserves of self-discipline and gets out of the bed and run. Gets out of the bed for a run. And since action is a habit, the more positive actions you take, the more you will feel like taking. All too often, we spend our days waiting for the ideal path to appear in front of us. We forget the paths are made by walking, not waiting. Dreaming is great, but thinking big thoughts alone will not build a success, pay your bills, or make you into the person you know in your heart can be. In the words of Thomas Carlyle, the end of man is an action and not a thought. Thought is very the noblest. The smallest of actions is always better than boldest of intention. Pronunciation practice பார்த்தாச்சு. சரி, இதில் இருக்க சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை எப்படி நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்கிறேன். Knowing what to do next. Knowing what to do next. I was confused what to do next. I asked him what to do next. Do you know what to do next? நம்ம விஸ்டம் பற்றி பேச மாட்டோம். இப்போ எப்படி பேசுவோம் அதை மாதிரி இதை அப்ளை பண்ணணும். And அதுக்கப்புறமா more fulfilling lives. Do you use the word fulfilling in your everyday conversation? More satisfied அப்படின்றதுக்கு பதிலாக fulfilling யூஸ் பண்ணலாம். I believe I am leading a fulfilling life. Teaching makes me happy, especially your comments, especially the feedback makes me feel happy, and I feel that is taking me to the fulfilling life. If you have any comments, please don't hesitate to drop. I've heard many motivational speakers. Transforms. Do you use the word transforms? It transforms itself. It changed னு சொல்றதுக்கு பதிலா it transforms னு சொல்லுங்க. Change பொதுவா யூஸ் பண்ணுவோம்ல. Why don't we say transform? It transforms the day. Your comments transforms my day. It makes my day. The mark of அப்படின்றது நம்ம எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணுறோமா? ஒரு நல்ல கேரக்டர் அப்படின்றதனுடைய அடையாளமே அப்படின்றதுக்கு the mark of a good behavior, the mark of your work, the mark of your attitude அப்படி நீங்கள் சென்டென்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். And then rather than watching, rather நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா, instead யூஸ் பண்ணுறீங்களா? Rather than watching this, rather than doing this, he does it. இந்த மாதிரி rather யூஸ் பண்ணலாம். Instead of sleeping, more வச்சு யூஸ் பண்ணுவீங்களா? இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. The more positive actions you take, the more you will feel like taking. More, ரெண்டு more actions யூஸ் பண்ணுறது. The more positives you take, positive actions you take, the more you will feel like taking. Next is something that I like. I'm really searching for it. Build a business. We will not be able to build a business. இப்போ build a business அப்படின்னு சொல்றது grow a business அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. Grow a businessனு சொல்லலாம், build a businessனு சொல்லலாம். Build இன்னொரு ஒரு விஷயத்தை இன்னொரு லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போறது, அழகா அதை கட்டமைக்கிறதுன்றது build. Ideal path. We spend our days waiting for ideal paths to appear in front of us. Appear in front, appear என்ற word, ideal paths அப்படின்ற word, இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலர் கான்வர்சேஷனில் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ரொம்ப சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிடுவோம். நீங்கள் உங்களோட ஸ்பீச் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூஸ் இட். ஓகே, நவ் இட்ஸ் ரீட் அண்ட் ரீடெல். என்னோட வியூ அபவுட் திஸ் டாபிக். Wisdom is knowing what to do. Skill is how to do, and virtue is doing it. Everybody is about finding something what can make us happy. We know what to do, but we rarely do it. We don't do it. We know what makes me happier, what makes me healthier, what makes me stronger in all the ways, but we rarely do it. Because as we say,
We are in a global age of anxiety. We are in the global age of hurry. We don't spend much of time to do it. Instead, sometimes we know the actions, but we are lazy, or we are into some other words. Here, the author says, your action is going to transform your thoughts. It's not just about thought; it's about actions. How strong are you? How decisively you are taking your decisions? Are you able to take decisions firmly? Do you have strong intention to do something? Do you skip? Instead of rolling on a cozy bed, do you get up, wake up early in the morning, run, or do you still on the bed? Or are you just spending time on the bed? How do you spend your nights or evenings after coming from work? Do you sit before the television or spend time with your kids? There are a lot of people. We make strong decisions. When we're doing certain actions, we know whether it's right or wrong. We need to make firm decisions. We should act decisively to make our life healthier and happier. We know the right path or the ideal path does not appear before us. We cannot keep waiting. We need to start acting. Every single actions that we do will take us to the heights. The smallest action is always better than the boldest of intentions. Instead of doing something that is not going to help us, focus on the high leverage activities and make it as a habit. Work on it. In the book அவ்வளோ ப்ரெஷியஸ். ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் ப்ராக்டிஸ் த ஆக்ஷன் ஹேபிட் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு எந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு, எதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லுக்கிங் ஃபார் யுவர் ஆன்சர்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹேவ் அ நைஸ் டே. அறிவோம் ஆங்கிலம், வெல்வோம் இவ்வுலகம். நன்றி.